Всем привет! Сегодня день пошел не по плану, но я все-таки решила планово выйти в эфир. Итак, у нас сегодня с вами интересная тема достаточно. Мы будем говорить про свидание. А для начала напомню, те, кто нам присоединится первый раз или будет смотреть в записи и не знает меня зовут Юлия Смирнова. Я преподаватель английского языка с международным опытом более 15 лет, вхожу в 5% лучших преподавателей мира и сертифицирована Кембриджем. Этот эфир, напомню, что будет проходить на английском. То есть я вам сейчас саму тему буду рассказывать на английском. Немножко введу в курс, что же это будет, да, я вам немножко расскажу про dating life. Особенно те, кто знает, я живу в Таиланде уже достаточно много лет, и я хочу вам рассказать особенности dating life именно здесь, потому что они есть. Ну что, я ждать никого не буду. Эфир у нас будет, наверное, сегодня чуть короче, чем обычно. И вот эту тему свиданий я хочу взять на самом деле на несколько эфиров, потому что она очень интересная. И мне на самом деле есть что вам интересного рассказать. Потому что опыт был всякий. Okay. Now I will start speaking English, so I would like to remind you, if you want to talk with me in English, you can send me the invitation and we speak together. But remember that everyone would see it. So, dating life. The first thing, if you are a girl and you dream to get married, you die to get married, don't come to Thailand with this goal. So the peculiarity in Thailand is that most of men who comes to Thailand, they want to date Thai girls. That's why most of them are coming here. They don't want to date anyone else. But this is more like a rule, but in every rule there is an exception. You can meet someone who doesn't like Thai girls, but in most cases, so I will talk from my own experience, and my own experience may be completely different from yours. So for me, as I understand, most of men come, especially tourists, and they come to try the Thai culture, and especially they would like to date a Thai girl. There are a lot of stereotypes about Thai women, but they are not all true, but most of them are. And for me personally, there is the major thing. If I want to go on a date, I can easily find it. But for me now, I want kind of like quality dates, and find a quality date sometimes difficult, because if I open Tinder or any other dating apps, it's mostly there will be tourists. But for tourists, they come for a week or two, maybe a month or two, but then they leave. I met a lot of people that came here for a while but left long time ago. And the thing is that they start to compare you. For example, I'm Russian, or like I'm going under the European nation. So they start comparing you to a Thai girl. And once I had a funny moment. I was texting with a guy for a while, and he said, I'm coming to Bangkok. And he came to Bangkok, and I was busy that day, and he said, okay, let's meet tomorrow.
But I was at the shopping mall and it was quite late, like 10 p.m. I was buying the ticket for the train, and then I turned my head and I see this guy who I supposed to meet tomorrow with a Thai girl. And I was confused, but I didn't come and didn't say nothing. I just left. The next day he's texting me and asking me if I still would like to see him. And I decided to make a joke and told him that I saw him with a Thai woman. And his answer was unexpected. He said, yeah, yesterday was Thai woman, today is you. I was so shocked. Hello, Olga. I was so shocked because, of course, I didn't go anywhere after that. But most of all, I was so shocked how a man underestimate a woman. And for me, it's the most problem here, because they come and they kind of like, they want, let's say, like fresh meat. The people they never, especially like we talk about men, the woman they never met before, like the kind of woman, they come with the stereotypes, and sometimes they're surprised in a good way, sometimes they're disappointed. But the thing is that they start to show such like bad attitude to every woman, and for me it doesn't work. So I usually, when they start saying something like this, I just block them or say bye-bye. So, and mostly, like dating life changed for me since I have a child, and it completely changed my dating life. But there is also a stereotype. I had this stereotype that if I am a single woman with a child, so my dating life is over. But I was mistaken. And the interesting thing is you can find different type of men. Even like the major stereotype, the major rule is like the men come to Thailand for Thai women. Anyway, I met a lot of guys who told me like, we don't like Thai women. And as I said in the beginning, if you came to Thailand to get married, I mean like to meet someone and get married later, if it's not a Thai guy, so most probably you won't. When I came to Thailand 7.5 years ago, I didn't have this goal. I didn't have this goal at all. It was nice to meet like new people and meet new people from different countries, but for me it was never a goal. And even if you know my story, my child was not planned, and now I'm so happy that I have her, because she's like, kind of like a filter now. So I can filter men through the child. And for me, I know women who never say they have children, even though their children live with them in the same place, they stay with them, and they lie to a man from the very beginning that they don't have children, and once in a while they say, oh, I have a child. For me, it doesn't work. For me, it's like a filter. So as soon as I met someone, I start texting to him. I start texting with him, and I lost my thought because of Olga's command. And the first thing I say, like, I'm a single mom, I have a child. And it helps me to filter people because some disappears after that. Okay, I think I will continue the next
life and tell you more about dating life and tell you some interesting stories. But now I would like to turn back to Russian. Ну что, возвращаюсь на русский. А на самом деле, вот у нас тут Оля написала комментарий. Я не знаю, какого уровня тут аудитория, но для меня ты очень быстро говоришь, и мозг не успевает переводить. Переводить не надо, нужно научиться воспринимать на английском. И на самом деле из-за своего самочувствия, если вы смотрели мои сторис, из-за своего самочувствия я сейчас говорила достаточно медленно, очень медленно. В оригинале я говорю гораздо быстрее на английском. Но, тем не менее, я благодарю каждого из вас, что вы пришли на этот эфир, и напоминаю, что на эфир English Coffee может присоединиться каждый и также запросить доступ и пообщаться со мной на тему эфира на английском. Это для вас будет классная практика, вы можете попрактиковать свой английский, и, честно, не надо бояться. Я вчера писала как раз пост, что бы я сделала, если бы начинала английский с нуля, и одним из пунктов было не бояться ошибок. И я эту стратегию даю всегда своим ученикам, и в данный момент я использую эту стратегию при изучении китайского. То есть, если раньше в любом другом языке, когда я изучала, даже с английским, я, не понимая, могла промолчать, думаю, ладно, потом сама разберусь, то сейчас я задаю вопросы. Если мы, допустим, что-то изучаем, в китайском там определенный тоже, вот почти как в английском, есть определенный порядок слов, и ему нужно следовать. И, например, если у меня возникает вопрос, а так можно, я сразу его задаю. Поэтому не нужно бояться не ошибок, а я к тому, что... Может быть, я дождусь тот момент. Сегодня у нас уже 4-й эфир из этой серии, и он будет еженедельно, скорее всего. Пока не могу установить расписание четкого, потому что у меня еще не все ученики вернулись после Нового года, но, тем не менее, у нас сегодня больше людей, чем когда-либо. Приходи, Оля. Я анонсирую их примерно за день, и сегодня у меня прям была дилемма в связи с моим food poisoning, отменить его, перенести или что-то еще. Но мне уже лучше, так как у меня есть домашний доктор, и я решила его все-таки провести. Эфир у нас всего 10 минут, и я благодарю каждого, кто зашел на этот эфир, кто был здесь, кто слушал, кто, по крайней мере, постарался послушать. Запись я попробую сейчас выложить, если все нормально, и, соответственно, я еще дублирую эти эфиры на свой YouTube. Поэтому спасибо каждому, кто пришел. Мне есть что вам интересного сегодня еще рассказать. Ух ты, где тут сердечки, вы видели? То есть делаю сердечко, это, видимо, какая-то фишка айфона. Вот. Да, будет конкретный день и время. У меня как раз на следующей неделе вернуться должны все ученики, и я уже установлю четкое время, в которое я буду четко выходить в одно и то же время, в один и тот же день. Пока просто боюсь устанавливать, потому что может измениться. Поэтому вот, ждите. Скоро будет прям конкретно день, конкретно время, 10 минут, которые вы можете посвятить мне, я посвящу вам. И еще раз спасибо всем большое. У меня сегодня очень важный день, у меня вечером защита кейса на курсе, и я очень достаточно переживаю, поэтому спасибо вам за поддержку, что пришли сегодня послушать меня. Я вас всех люблю, и до скорых встреч.